Đêm Hà Nội cuối tháng 7 oi ả, phố xá vẫn sáng đèn, dòng người lác đác còn nán lại bên những quán ăn mở muộn. Trong số đó, một quán phở nhỏ nằm sâu trong ngõ 175 đường Trần Khát Chân lại tấp nập khách lạ thường. Dù chỉ mới mở hơn 3 tháng, đề phở Bà Hòa đã nhanh chóng nổi tiếng bởi vị nước dùng đậm đà khó quên. Người ta truyền tai nhau rằng, bát phở ở đây có hương vị ngọt lịm, thơm nức, ăn một lần nhớ mãi. Thậm chí, có những khách quen từ tận Gia Lâm, Hà Đông cũng bắt taxi tới chỉ để thưởng thức một bữa khuya. Quán mở từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng, khác hẳn những quán bình thường. Và đặc biệt hơn, thực khách thường nhận thấy nồi nước dùng ở đây dường như không bao giờ vơi, lúc nào cũng nghi ngút khói và đặc quánh mùi thơm kỳ lạ một. Nhà báo trẻ và linh cảm bất an nhân vật chính của câu chuyện, Nguyễn Minh, 28 tuổi, là một phóng viên trẻ của một tờ báo điện tử chuyên về phóng sự điều tra. Anh từng viết nhiều bài về nóng về an toàn thực phẩm, nạn giết mổ lậu, thậm chí cả các vụ bê bối thực phẩm bẩn gây xôn xao dư luận. Một tối muộn, Minh được một người bạn làm trong ngành y tế gọi điện báo tin. Ê Minh, cậu thử tới quán phở Bà Hòa ăn xem. Tôi nghi có vấn đề đấy. Mấy bệnh nhân nhập viện gần đây, xét nghiệm máu có chất lạ, đều khai là ăn phở ở đó. Linh cảm nghề nghiệp lập tức thôi thúc Minh đi ngay. Anh quyết định tới quán phở lúc gần nửa đêm, giả là một thực khách bình thường hay. Không khí quán phở đêm quán phở nằm nép trong ngõ tối, chỉ có tấm biển đèn led đơn sơ. Không gian chật hẹp, bàn ghế nhựa cũ kỹ, nhưng mùi hương thì khác thường, dày đặc, ngọt ngào, lôi cuốn đến mức khiến người đi ngang cũng phải ngoái lại. Minh ngồi xuống, gọi một tô tái nạm. Khi bưng ra, bát phở nghi ngút khói, nước dùng trong nhưng lại có màu ánh đỏ rất khó tả. Sợi phở trắng ngần, thịt tái cắt mỏng, gắp lên mềm như tan ra. Anh nếm thử một thìa. Quả thật vị ngọt đậm, nhưng không giống xương bò hầm thông thường. Nó có cái hậu ngai ngái, thoang thoảng như mùi khói lò hỏa táng mà Minh từng ngửi thấy khi đi đưa tang ở nhà tang lễ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh kín đáo quan sát xung quanh. Bà chủ quán khoảng ngoài 50, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt sắc lẹm, vừa chan phở vừa trò chuyện cười cợt với khách quen. Nhưng điều lạ là, hầu hết khách ở đây đều là những gương mặt lạ lẫm, ít thấy vào ban ngày. Một số người mặc đồ công nhân, một số thì dáng vẻ như xe ôm, dân lao động. Ai cũng ăn rất nhanh, gần như nuốt chửng từng miếng ba. Cuộc trò chuyện kỳ lạ bà chủ quán mang thêm hành, Minh giả vờ khen, đề phở của bác ngon quá. Nước dùng bí quyết gì mà ngọt thế ạ? Bà ta liếc anh, cười nhạt, gia truyền thôi cậu ạ, muốn ngon thì phải biết chọn nguyên liệu phải tươi, phải sạch nữa. Từ sạch bà ta nhấn mạnh như một ẩn ý. Minh gượng cười, nhưng trong đầu bắt đầu ghi chú, có điều bất thường 4. Vết tích phía sau quán xong, Minh giả vờ đi vệ sinh, tranh thủ men ra phía sau. Ở đó, anh thấy một khoảng sân nhỏ, tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin treo tạm. Một chiếc xe tải thùng cỡ nhỏ đang đậu. Hai người đàn ông lực lưỡng, mặc áo xanh bảo hộ, đang khiêng những bao tải đen bước vào trong bếp. Tiếng bà chủ quán vang lên, "Ây nhanh tay, muộn rồi. Để ngoài lâu hỏng hết đấy." Một trong hai gã đáp, Yên tâm đi, vừa lấy từ lò về, còn nóng hổi đây này." Lò. Từ ấy khiến Minh sững lại. Anh rùng mình nhớ tới câu chuyện bạn anh vừa nói, nhà hỏa táng 5. Sự thật lóe sáng trong bóng tối khi gã đàn ông kéo chiếc bao tải lướt qua ánh đèn pin, mép túi hở ra, mình thoáng thấy một vật trắng héo tròn lăn ra, hình như là xương sọ người. Tim anh đập loạn xạ. Anh lùi lại, suýt làm rơi điện thoại. Để tránh lộ, anh lập tức quay lại bàn, giả vờ trả tiền rồi rời quán thật nhanh. Trên đường về, mùi phở vẫn còn vương trong cổ họng, nhưng với Minh, nó biến thành mùi khét của thịt cháy. Anh vừa rùng mình vừa chắc chắn, có chuyện tày trời ở quán phở này 6. Quyết tâm điều tra, Minh không vội viết bài ngay. Anh biết nếu tung tin thiếu chứng cứ, chẳng những tòa soạn không đăng, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những vụ liên quan tới thực phẩm bẩn bình thường đã rắc rối, huống chi đây dính đến xác người, anh quyết định âm thầm điều tra. Trước hết, Minh tìm hiểu về bà chủ quán. Hồ sơ trên phường ghi rõ, bà ta tên thật là Trần Thị Hòa, quê ở Nam Định, từng nhiều năm buôn bán thịt bò tại chợ đầu mối. Nhưng điều lạ là chồng bà đã mất từ lâu, không con cái, sống khép kín, ít giao du hàng xóm. Người ta chỉ biết bà ta mở quán phở từ đầu năm, và từ đó giàu lên nhanh chóng. Qua bạn bè, mình biết thêm một chi tiết trùng rợn, có người từng thấy bà Hòa lén lút ra vào nhà hỏa táng Văn Điển vào ban đêm. Bà ta không đi dự tang lễ nào, mà thường đứng nói chuyện thì thầm với một vài nhân viên ở đó,
sau đó chở đi những bao tải đen bẩy. Lời đồn thổi trong dân giảng khu phố, người dân thì thầm kể chuyện, "Đề phở bà Hòa ăn ngon thật, nhưng tao nghe bảo có bùa ngải gì đấy. Toàn người lạ tới ăn, chứ dân quanh đây ít dám. Có hôm thấy chó mèo quanh quán kêu rít ghê lắm. Có khi có vong hồn nào theo về." Đêm khuya, có lần tao đi qua, thấy mùi khét khét như thịt cháy, nhớ đến mấy đám tang ở Văn Điển mà lạnh sống lưng. Những lời đồn đó, cộng với những gì tận mắt chứng kiến, càng thôi thúc Minh phải làm rõ tám. Manh mối đầu tiên, Minh quyết định quay lại quán lần nữa, lần này mang theo máy quay giấu kín. Anh muốn ghi lại cảnh những bao tải được chuyển vào bếp. Nhưng khi vừa giơ máy, thì một bàn tay từ phía sau chộp lấy vai anh, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên, "Ê cậu đang làm gì đấy?" Minh quay phát lại. Đó là gã đàn ông bữa trước khiêng bao tải, khuôn mặt dữ dằn, mắt như quắt lửa. Anh lắp bắp, "Dạ tôi chỉ chụp ảnh làm kỷ niệm thôi." Gã nhìn chằm chằm, rồi hất hàm, "Ê đi đi. Ở đây không có gì để chụp đâu." Minh đành giả vờ bỏ đi, nhưng trong lòng hiểu, mình đã bị để ý chính. Những cơn ác mộng hôm đó, mình nằm mơ thấy mình ngồi trong quán phở. Bát phở trước mặt đầy thịt, nhưng khi gắp lên, đó lại là những mẩu xương người, còn dính thịt cháy xém. Giữa nồi nước lèo, những gương mặt trắng bệch nổi lên, há miệng như muốn kêu cứu. Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm càng ngày, sự ám ảnh càng lớn. Nhưng thay vì khiến anh bỏ cuộc, nó thôi thúc Minh phải lật trần sự thật 10. Quyết định liều lĩnh. Một tuần sau, Minh quyết định liều, theo dõi chiếc xe tải chở hàng từ nhà hỏa táng về quán phở. Anh chuẩn bị sẵn máy quay, áo khoác đen, khẩu trang, để có thể bám sát trong đêm. Khoảng 1 giờ sáng, chiếc xe tải từ cổng nhà hỏa táng Văn Điển lăn bánh. Minh phóng xe máy theo sau. Chiếc xe chạy thẳng về hướng nội thành, và dừng đúng tại ngõ quán phở bà Hòa. Lần này, khi hai gã bốc hàng xuống, Minh nấp trong bóng tối, lia máy quay. Qua khe hở của bao tải, một cánh tay người thò ra, da tím tái, móng tay cháy xém. Minh nín thở, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Anh đã có bằng chứng đầu tiên, nhưng anh không biết rằng, kể từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn thay đổi. Vì những kẻ trong bóng tối đã bắt đầu để mắt tới anh. Trong căn phòng hiệu trưởng, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt tái nhợt của cô Lan. Cô khẽ run tay, "Đi, thầy gọi em đến để ký hồ sơ, ở đâu ạ?" Thầy Lực im lặng, đôi mắt tối sầm, môi nhếch lên nụ cười méo mó. Ông đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô Lan lùi lại theo bản năng, lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Bàn tay cô dò tìm tay nắm, nhưng ổ khóa đã xoay chặt từ bên ngoài. Không gian chật chội bỗng chốc biến thành chiếc bẫy hai. Lời thú nhận ghê rợn dọi thầy Lực trầm đục vang lên, Cô Lan, cô có biết từ ngày cô về đây, tôi không còn ngủ được không? Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại từ chối. Ở ngôi trường này, tôi là người có quyền lực. Không có sự đồng ý của tôi, cô nghĩ mình yên ổn được sao?" Cô Lan cố giữ bình tĩnh, đáp run rẩy, Em chỉ muốn làm việc nghiêm túc, thầy đừng hiểu lầm. Xin thầy mở cửa cho em về." Để thầy Lực bước sát đến, bàn tay thô ráp chụp lấy cánh tay cô. Mùi thuốc lá và rượu vang phảng phất từ người ông khiến cô nghẹt thở. Không, từ nay cô là của tôi. Cô không thoát được đâu." Ba sự phản kháng tân rông khoảnh khắc tuyệt vọng, cô Lan vùng vẫy, đẩy mạnh vào ngực ông. Tiếng ghế đổ loảng xoảng, buông tôi ra." Cô hét lớn, cơn giận dữ bùng nổ trong mắt thầy Lực. Ông vung tay tát mạnh, khiến cô ngã quỵ xuống nền gạch. Máu từ khóe môi trào ra, trong tích tắc, ánh mắt cô ánh lên sự quyết liệt. Cô nắm lấy chiếc lọ hoa thủy tinh trên bàn, vung thật mạnh vào vai ông. Tiếng thủy tinh vỡ, máu đỏ phụt ra từ cánh tay thầy Lực. Ông gào lên, đau đớn và điên loạn. 4. Khoảnh khắc định mệnh trọng cơn hoảng loạn, cô Lan lao về phía cửa sổ, định trèo ra ngoài. Nhưng cửa sổ tầng 2 bị song sắt chắn ngang, thầy Lực trong cơn điên tiết túng tóc kéo ngược lại. Hai người giằng co dữ dội, cô Lan cố hét lên cầu cứu, nhưng âm thanh lạc đi trong tiếng mưa gió ngoài trời. Ngôi trường giờ đây vắng tanh, bảo vệ đã ngủ gà ngủ gật ở cổng xa. Trong cú giằng cuối cùng, thầy Lực vô tình đập đầu cô vào góc bàn gỗ, cột. Âm thanh khô khốc vang lên, cô Lan đổ gục xuống sàn, đôi mắt mở to, bất động. Một vệt máu đỏ loang dần trên nền gạch, không khí lặng ngắt. Chỉ còn tiếng mưa rơi rã rích ngoài cửa kính 5. Sự hoảng loạn của kẻ gây án, thầy Lực thẫn thờ nhìn thi thể bất động dưới chân. Ông run rẩy, lẩm bẩm, không thể nào. Tôi không cố ý. Tôi không giết cô, nhưng thực tế phũ phàng bày ra trước mắt.
Trái tim ông đập loạn, mồ hôi túa ra. Nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp, danh dự, cả cuộc đời ông sẽ sụp đổ, ông thở hổn hển, ôm đầu suy tính. Chỉ có một cách, phải phi tang 6. Âm mưu che dúng kéo rèm cửa, khóa chặt phòng, rồi lôi thi thể cô Lan vào góc. Lục lọi ngăn tủ, ông lấy ra chiếc bao tải cũ dùng để đựng giấy vụn, trong ánh đèn vàng vọt, ông run run nhét từng phần cơ thể mềm hoặc vào trong bao tải. Gương mặt xinh đẹp của cô giáo trẻ bị che lấp dần dưới lớp vải bẩn thỉu, mùi máu tanh lan ra, khiến ông nôn khan. Nhưng sự sợ hãi thúc ép ông phải tiếp tục, ông lau sạch vết máu trên sàn bằng khăn ướt, gom mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào túi rác. Mọi hành động được tiến hành trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng 7. Bóng đêm ngoài cổng trường đã sang canh. Tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn gió lạnh thổi vi vút, thầy Lực vác bao tải nặng trĩu trên vai, lê từng bước xuống cầu thang. Đôi giày dẫm lên nền gạch keo cót két, như tiếng vọng của tội lỗi ra đến sân trường, ông nhìn quanh. Bảo vệ nằm ngủ gục trong phòng trực, chiếc radio vẫn phát chương trình cải lương cũ, ông cắn răng, lặng lẽ mở cổng phụ phía sau, kéo bao tải ra ngoài 8. Con đường tội ác xe máy cà tàng của ông dựng sẵn ở góc sân. Ông chất bao tải phía sau, buộc dây cẩn thận. Đôi tay run run nhưng ánh mắt quyết liệt, ông không còn đường lui, đêm tối mịt mùng, con đường làng ngoằn ngoèo. Ông chạy xe qua những bờ ruộng, qua nghĩa trang lác đác bóng cây gạo. Tiếng chó sủa vang lên từ xa, khiến tim ông đập thình thịch. Cuối cùng, ông dừng lại bên một bãi sình lầy cạnh con sông nhỏ. Đây là nơi ít ai lui tới. Ông hối hả đào hố, vùi bao tải xuống bùn đất lạnh lẽo, mồ hôi đầm đìa, lưng áo ướt sũng, ông thở gấp, đi xong rồi không ai biết đâu, không ai biết hết. 9. Dấu vết còn sót lại trở về nhà, ông thay quần áo, rửa sạch vết bùn đất. Nhưng bàn tay vẫn còn run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì ám ảnh, ông không nhận ra, trên vạt áo khoác vẫn còn vết máu nhỏ li ti, và trong ngăn bàn hiệu trưởng vẫn sót lại một sợi tóc dài của cô Lan, những dấu vết nhỏ nhoi ấy sẽ trở thành bằng chứng tố cáo tội ác của ông 10. Bình minh u ám sáng hôm sau, ngôi trường HT vẫn vang tiếng trống khai giảng buổi học như thường lệ. Học trò ríu rít kéo vào lớp, chẳng ai biết rằng một giáo viên xinh đẹp vừa biến mất mãi mãi trong đêm mưa, chỉ có thầy hiệu trưởng Lực ngồi sau bàn làm việc, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lạc đi, trốn tránh. Trong lòng ông, nỗi sợ bị lộ, nỗi ám ảnh từ đôi mắt mở to của cô Lan như bóng ma ám ảnh, không thể xua tan. Và ở một nơi nào đó ngoài bãi sình lầy, mảnh đất mới bị xới tung vẫn còn hằn dấu chân ướt. Pagei itu, langit tampak mendung meski bilam turun hujan. Udara di rumah dimas suini hingga suara sendak yang menjanai piring pun terdengar sangga jelas. Dimas sedang duduk di meja makan sambil menatap ibunya yang tampak limas. Wajahnya pukit, dan matanya tak jam biasanya. Ia bertanya dengan simas. Mak, kenapa gakanak badannya? Sang ibu hanya menggeleng pelin dan tersenyum tipis. Mungkin kuma masuk angin. Namun jaw di dalam hati. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar sakit biasa. Ia mulai merasakan mule setiap kali meneguk te buatannya. Te yang dulu begitu ia nikmati. Kini terasa pahit meski tanpa gula. Tapi ia tidak menunjukkan kekhawatirannya. Tidak ingin membebani dimas yang semakin lila dengan pekerjaan ladang. Sementara itu, nia semakin berani. Melihat ibunya dimas 5. Ia menjadi lebih bebas keluar rumah. Bahkan kadang tanpa pamit. Setiap kali dimas pergi ke sawah, ia akan berdandan dan pergi ke warung tua tempat Arman menunggu. Mereka kini tak hanya bicara tentang masa depan, tetapi juga mulai menghitung-hitung kapan waktu terbaik untuk pergi jauh bersama. Arman sudah mulai mencari rumah kontrakan di kota Kesalain, dan nia mencuri sedikit demi sedikit wang dari lasi kayu di kamar. Wang hasil panen yang ditabung dimas untuk membeli pupuk musim depan. Namun dalam diamnya, ibu dimas telah menyusun rencana, meski tubuhnya melemah, pikirannya masih tajam. Ia mulai mengkatat waktu-waktu ketika nia keluar rumah. Dengan siapa ia berbicara, dan bahkan menemukan kain kesel yang digunakan untuk membungkus ramuan tidur di tong sampah dapur. Semua dikatat di buku kesel miliknya. Buku harian yang kini berubah menjadi catatan kejahatan yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa menantunya sendiri akan begitu berani. Bahkan merakuni dirinya perlahan. Hanya demi pria asing yang bahkan belum tentu bisa dipercaya.
Pada swata malam, Satila melahatnia kembali dari luar dengan rambut akakakikan dan aroma perform pria yang samar tertium. Ibu Demas memutuskan untuk berbicara langsung kepada putranya. Mereka duduk berdua di serambi belakang rumah. Di bawah cahaya bulan yang redup. Nak, kamu percaya sama ibu? Tanya sang ibu perlahan. Demas mengangguk. Apapun yang ibu bilang. Kamu harus siap dengar. Jangan marah dulu. Jangan langsung percaya atau menolak. Tapi lihat dan dengarkan. Wajah Demas mulai berubah serius. Dengan suara yang berat, Ibu Demas menceritakan semua. Tentang perubahan sikapnya, tentang jejak kebahagiaan yang ia temukan, dan tentang ramuan yang ia curigai telah ia minum selama beberapa minggu terakhir. Demas membeku. Ia ingin menyangkal. Tapi bagian dalam dirinya tahu bahwa ibunya tak mungkin mengerang cerita seperti ini. Matanya memanas, pikirannya kekau, dan dadanya terasa sesak. Ia mencoba menahan emosi, tapi amarah mulai tumbuh liar dalam hatinya. Namun sebelum bertindak gegabah, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Esok harinya, Demas pura-pura berangkat ke sawah. Namun ia bersembunyi di kebun belakang rumah. Beberapa jam kemudian, ia melihat istrinya keluar dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan baju pazer, tapi pakaian rapi seperti hendak bertemu kekasih. Dan yang lebih menjejukkan, ia mengikutinya sampai ke warung tua. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Arman merangkul wanita yang selama ini ia panggil istri. Hatinya hancur. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Pria yang selalu ia percayai. Wanita yang ia lindungi dan cintai. Keduanya kini berubah menjadi pengkhianat. Namun Demas tak langsung muncul. Ia memulai kembali pulang dalam diam. Memejamkan mata di kamar. Menahan air mata yang ingin tumpah. Malam itu, ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap. Menggenggam tangan tuanya dengan erat. Ia tahu, besok pagi, semua akan berubah. Pagi hari itu datang dengan langit kelabu. Sila ikut menyaksikan retaknya sebuah rumah tangga yang dulu tampak utuh. Demas terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Namun wajahnya tegas dan penuh tekad. Ia tidak lagi pria yang naif dan percaya buta. Ia kini adalah seorang suami yang telah disakiti secara mendalam oleh dua orang yang paling ia percayai. Diam-diam, ia menyiapkan rencana untuk mengungkapkan semuanya secara langsung. Bukan dengan kemarahan buta, melainkan dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Hari ini, semua topeng harus dibuka. Sekitar pukul 9 pagi, nia bersiap-siap keluar rumah lagi. Ia membawa tas kesel dan mengenakan parfum yang sama seperti biasanya saat akan bertemu Arman. Demas berpura-pura pergi ke sawah lebih awal. Namun sebenarnya ia hanya bersembunyi di gudang belakang. Vegetania pergi. Demas mengendap-endap mengikuti dari kejauhan. Memastikan ia menuju ke tempat yang sama. Dan benar saja, nia masuk ke warung tua tempat Arman sudah menunggu dengan senyum lisik. Dari sila dinding kayu yang mulai lapuk, Demas menyaksikan langsung saat nia memeluk Arman, mensiam pipinya, dan menjelus solibu mercuanya yang masih hidup meskipun sudah kukup 5 untuk diabekan. Yukapan itu seperti sembelu yang menyayat hati Demas. Ia hampir menerobos masuk, tapi ia menahan diri. Ia merekam semuanya diam-diam dengan kamera kesel yang sebelumnya ia pinjam dari teman sekampung. Setelah merekam kukup bukti, ia pulang diam-diam dan menyembunyikan rekaman itu. Saat nia pulang pada sore harinya dengan senyum palsu, Demas menatapnya datar, tanpa sepatah kata. Namun dalam pikirannya, ia sudah tahu. Malam ini akan menjadi malam penghakiman. Setelah makan malam, Demas mengajaknya dan ibunya duduk bersama di ruang tamu. Nia sedikit panik tapi masih berusaha bersikap tenang. Suasana tegang menggantung di udara. Demas lalu menyalakan televisi yang ia sambungkan ke kamera kesel itu. Dan memperlihatkan rekaman perselingkuhan nia bersama Arman. Detik demi detik,
Swara Tawa Marika, Pelukan Mesra. Bakan Yukapan Kg Tentang Sang Ibu Terdengar Jilas D. Wangan Itu. Nia Pukit. Itak Mampu Berkata Apa Pun. Malutnya Gemitar, Matanya Membesar. Sila Injin Menyankal Tapi Tak Bisa. Ibu Demas Menundik Dengan Napas Barat. Tanganya Mengangam Baju Dengan Arat. Dan Matanya Menidis Diam. Salama Ini Aku Diam Karina Aku Perkaya Padamu. Swara Demas Akurnya Peka. Tapi Ternyata, Yang Kamu Lakukan Bukan Hanya Menkianatikus Sebagai Swami. Tapi Juga Menkoba Mensalakai Ibuku. Perempuan Yang Bakan Rela Berbajai Atap Denganmu. Nia Menkoba Membala Diri. Menanjis. Memohan Ampun. Menulakan Kasipian. Menulakan Kiden. Tapi Demas Hanya Menatapnya Dengan Hampa. Kalau Kamu Meresa Kasipian. Kamu Bisa Bikara. Tapi Kamu Pili Jalan Lane. Kamu Pili Membunu Perlahan. Swasana Baruba Menjadi Ledakan Emosai. Ibu Demas. Yang Salama Ini Menahan Raza Sakit. Akurnya Berswara. Kamu Bukan Hanya Daraka. Kamu Tela Minanam Karma Yang Swata Hari Akan Kamu Twai. Dan Aku Tidak Akan Mengatukmu. Karina Hitup Sendiri Yang Akan Menanjukan Balasanya. Nia Tak Bisa Menyankal Lagi. Ia Terjata Di Lantai. Menanjus Hysteris. Memohan Agar Tidak Diuser. Naman Demas Hanya Berkata. Besak Pajai. Kamu Keluar Dari Rumah Ini. Semua Sudah Selesai. Malam Itu. Nia Tider Di Kamar Belakang Sendirian. Tak Ada Pelukan. Tak Ada Belian. Tak Ada Simpati. Sementara Demas Tider Di Samping Ibunya. Memaganji Tangon Yang Telemembesarkanya. Tangon Yang Hampir Dirakan Ola Orang Yang Ia Perkayai. Ia Tahu Hitup Takakan Samalagi. Tapi Ia Juga Tahu. Hari Ini. Kebenaran Sudah Menong Atas Kebahangan. Pajai Itu. Tak Seperti Biasanya. Swasana Rumah Demas Teresa Tegang Sejak Matahari Mulai Menyanari Halaman. Udara Pajai Yang Biasanya Sejak Kini Teresa Dinjin Dan Mengajit. Sila Menserminkan Isi Hadi Semua Orang Di Dalam Rumah. Nia. Yang Semelaman Tak Bisa Tider. Duduk Diam Di Sudut Kamar Belakang Dengan Mata Sembab. Wajah Pukit. Dan Rambut Akakakan. Ia Tahu. Hari Ini Bukan Hari Biasa. Hari Ini. Ia Akan Diuser Dari Rumah Yang Dulu Ia Anggap Sebagai Miliknya Juga. Tempat Di Mana Ia Dulu Menerima Cinta. Kepercayaan. Dan Perlindungan. Naman Kini Berubah Menjadi Tempat Penuh Penghakiman. Demas Berdiri Di Depan Pintu Kamar. Menatapnya Tanpa Raut Mara. Tapi Juga Tanpa Belas Kasihan. Waktunya Kamu Pergi, Nia. Aku Sudah Bungkuskan Semua Barangmu. Koper Ada Di Ruang Depan. Aku Nggak Akan Memanggil Warga Atau Bikin Karabutan. Aku Kuma Minta Satu. Jangan Pernah Kembali Ke Rumah Ini. Ukapnya Datar. Naman Tajam Menu Sukati. Nia Menunduk. Matanya Jatuh Tanpa Suara. Ia Injin Bertiriak. Memohan. Menjlak. Tapi Semuanya Saya. Semua Sudah Tellinger. Ketika Ia Melanka Keluar Dari Kamar. Ibu Mertua Berdiri Di Daper. Membelakanjanya. Dengan Satu Tangon Menapang Tabunya Yang Masih Lima. Ia Tak Berk Ada Sepeda Kata Pun. Ia Bahkan Tak Mau Minatap Wajah Nia. Diamnya Lebih Petty Daripada Ribuan Makian. Dan Itu Menyayat Hati Nia Jaw Lebih Dalam. Langka Kakinya Teresa Barat. Seperti Menyurat Dosa Dan I Bersamanya. Di Ruang Tmu. Koper Biru Besar Tela Menunggu. Demas Tak Membantu. Ia Hanya Membuka Pinta Depan Dan Berdiri Di Samping. Menandakan Semuanya Benar-Benar Berakar. Satnia Keluar Rumah. Beberapa Tetangga Mulai Berdiri Di Pagar. Menjantip Dari Balik Terai. Karina Kabar Perselingkuannya Semalam Ternyata Sipat Menyabar. Bukan Dari Demas. Melainkan Dari Anak Kessel Yang Dulu Dekairam Sang Ibu Untuk Menjakuti Nia. Boka Itu Berserta Ketamantamanya. Dan Berita Itu Meladak Seperti API Meniamber Bensin. Bisik Warga Tentang Wanita Yang Merakuni Ibu Mertua Dan Berselingka Dengan Pria Luar Kampung Tela Membuat Nama Nia Runta Total. Ia Berjalan Di Jalan Tanah Desa Dengan Mata Menunduk. Membawa Koper Barat. Direnji Suara Bisikan Tajam Dan Tatapan Penuh Penginan.
Itu tayong koba rakunan ibunya swami? Waja kantik tapi hadi busik? Makanya jangon kebanayakan gaya kalau jadi istri orang. Setiap kalimat adalah tamparan batin yang tak bisa ia hindari. Dulu, ia disanjung karina kekantikannya. Sekarang, ia dipandang hina karina pengkhianatannya. Nia akhirnya tiba di pinggir desa, tempat Armin berjanji akan menjemputnya. Namun ia menunggu hampir 1 jam tanpa kabar. Ponselnya ia pegang erat, tapi pesan yang dikirim hanya centong 1. Tak ada panggilan masuk. Tak ada suara motor datang. Tak ada Armin. Dalam hitungan jam, hidupnya berubah drastis. Dari istri sa, menjadi perempuan tak berumah. Dari wanita yang merasa disintai, kini ditinggal bahkan oleh pria yang katanya ingin hidup bersama. Ia duduk di atas koper. Menangis tersidu, tak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama tinggal di luar kota. Dan ia malu untuk kembali dengan ibu seperti ini. Ia menyadari bahwa semua yang ia bangun bersama Armin bukanlah cinta sejati, melainkan nafsu semu yang kini telah menggabisi segalanya. Cinta, kehormatan, dan masa depan di kejauhan. Dimas berdiri di samping pohon besar, melihat dari jauh dengan mata berkakak. Ia tak membenci, tapi ia juga tak akan kembali. Baginya luka ini terlalu dalam. Ia hanya berharap, dari sini, hidup bisa berjalan kembali, meski bekas luka akan terus menjengkelkannya bahwa kepercayaan adalah hal paling mahal dalam sebuah rumah tangga. Beberapa hari telah berlalu sejak nia diusir dari rumah. Desa yang dulu menjadi tempatnya, berteduh kini terasa seperti dunia, asing yang penuh dengan bayang-bayang penyesalan. Ia tinggal di sebuah rumah kecil milik sepupu jauhnya di desa sebelah, jauh dari pusat keramaian, jauh dari wajah-wajah yang selalu menatapnya dengan henan. Setiap malam, ia terjaga dalam gelap, menatap langit-langit atap riat sambil menangis diam-diam. Pikiran tentang Dimas, ibu mertuanya, dan kebodohan yang ia lakukan bersama Armin menggantui setiap jengkel kesadarannya. Sementara itu, Armin tak pernah muncul. Nomornya tidak aktif, rumah kontrakan yang katanya sudah ia siapkan ternyata tak pernah ada. Rupanya, setelah mengetahui bahwa hubungan mereka terungkap dan semua aib telah terbuka, Armin memulai kabar. Meninggalkan nia sendirian dengan dosa dan kehancuran yang mereka ciptakan bersama. Ia tak pernah benar-benar mencintai nia. Yang ia inginkan hanya tubuh dan kesempatan untuk mengambil wang. Dan ketika semua itu tak lagi bisa ia manfaatkan, ia menggelang seperti debu tertiup angin. Nia mulai jatuh ke dalam jurang kehancuran mental. Ia kehilangan arah, tak ada lagi tujuan hidup yang jelas. Ia ingin pulang ke orang tuanya, tapi rasa malu dan takut dihakimi membuatnya mengurung diri. Di desa barunya, orang-orang pun mulai mendengar kabar tentang siapa dirinya. Tatapan aneh dari warga membuatnya enggan keluar rumah. Ia kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, kehormatan, dan bahkan identitasnya sebagai seorang istri dan menantu di sisi lain. Dimas perlahan mencoba bangkit. Meskipun hatinya hancur, ia memulai untuk tidak membiarkan luka itu membesar. Ia fokus kembali ke sawah, menanam padi dan membersihkan kebun yang sempat terbengkalai. Ibu Dimas yang sempat jatuh sakit pun perlahan pulih. Ia kini duduk setiap pagi di teras, menanan tekar sambil menjelas cooking peliharaan kecil mereka. Rumah yang dulu sunyi dan penuh ketegangan kini mulai kembali tenang. Meski bekas luka bilam sepenuhnya hilang, kedamaian mulai tumbuh perlahan. Suatu hari, saat Dimas sedang menyiram kebun, seorang tetangga datang membawa surat. Surat itu ditulis tangan oleh nia. Isinya penuh air mata, permohonan maaf, dan penyesalan yang mendalam. Ia mengaku bersalah, menyesal telah terbawa nafsu, dan merusak rumah tangga yang dulu seharusnya ia jaga. Ia tidak meminta untuk kembali. Ia hanya meminta dimaafkan, agar beban dosanya sedikit lebih ringan. Dimas membaca surat itu berulang kali, lalu membakarnya. Bukan karena marah, tapi karena ia memulai untuk tidak menyimpan masa lalu.
Ia tahu. Maf adala pinta yang harus debuka agar darinya bisa benar-benar bebas dari luka. Naman memifkan bukan berarti menerima kembali. Ia memifkan nia dalam hati. Tapi hidupnya tak lagi untunya. Dua tahan kemudian, Dimas dikenal sebagai pria tangguh yang tetap setia merawat ibunya dan menjaga ladang keluarga. Ia membuka pelatihan pertanian kesal bagi anak-anak muda desa agar tak semua lari ke kota. Ramanya tak pernah lagi dipenuhi konflik, hanya suara kanda ibu dan kakao burung di pagi hari. Sedangkan nia, hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Ia bekerja di sebuah warung kesal, menerima upah harian, dan hidup dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Sesekali, ia menatap langit dan berbisik lirih, andai aku memulai sisya. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana manusia duji dengan godaan, dan bagaimana harga dari sebuah kebohongan bisa menghancurkan seluruh bangunan kehidupan. Karena ketika cinta disia-siakan, dan kepercayaan dikhianati, yang tersisa hanyalah puing-puing yang tak akan pernah kembali seperti semula. Lột buổi sáng đầu đông, tòa án nhân dân thành phố chật kín người. Người dân hiếu kỳ chen chúc ngoài cổng, hàng báo chí dựng máy quay. Trên hàng ghế bị cáo, bà Hòa ngồi gục đầu, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu như bóng ma. Bản cáo trạng vang lên, buôn bán, vận chuyển xác người từ nhà hỏa táng, phi tang thi thể vào quán phở, tiêu thụ xương, thịt người trong thực phẩm, tất cả đều rúng động. Không ai tin rằng suốt bao năm, những bát phở nổi tiếng kia lại có nguồn gốc ghê rợn đến thế, nhưng có điều, phần nghi lễ tà thuật không hề xuất hiện trong hồ sơ bởi không thể chứng minh. Minh ngồi dưới, nhìn bà Hòa, lòng vừa rùng mình vừa tiếc nuối. Anh biết sự thật còn lớn hơn nhiều so với những gì pháp luật ghi nhận hay. Lời khai của bà Hòa khi được hỏi, bà Hòa khàn giọng, thú nhận, tôi chỉ muốn giữ quán phở nổi tiếng. Họ trả tiền, tôi có nguồn hàng. Tôi không làm gì sai ngoài kiếm sống. Cả phòng xử ồn ào. Nhưng ánh mắt của bà lại lóe lên tia khác lạ, một nụ cười nhạt đầy bí hiểm. Minh rùng mình. Anh biết, bà ta không nói hết. Phần tà thuật, bà vẫn giấu. Cuối cùng, tòa tuyên án, tù chung thân. Người dân thở phào, nhưng trong lòng Minh, sự ám ảnh chưa dứt. Bóng tối chưa biến mất. Hôm đó, Minh trở về căn trọ. Anh cứ nghĩ khi bà Hòa bị bắt, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng nửa đêm, khi ngồi viết bài, mùi phở lại thoảng qua, anh ngẩng lên, trước mặt, bát phở nghi ngút khói. Không ai mang vào, trong làn khói, khuôn mặt héo hắt của một người đàn ông hiện ra. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Cảm ơn anh đã giải thoát cho chúng tôi. Minh ngồi chết lặng. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, tờ giấy anh ghi chú bay loạn rồi khuôn mặt ấy tan biến, bát phở cũng biến mất. Lời mời từ làng Quyết lâu sau, Minh nhận được cuộc gọi từ một gia đình ở làng ven sông Hồng, nơi có người thân từng bị đưa xác vào quán phở. Họ mời anh đến tham dự lễ cúng giải oan, trong ngôi đình làng, hương khói nghi ngút. Người thân bày lễ vật, xôi trắng, gà luộc, hương hoa, nước trong. Thầy cúng đọc văn tế, cầu xin cho linh hồn những người bị nấu trong nồi phở được siêu thoát. Tiếng trống, tiếng chiên vang lên từng hồi. Minh quỳ xuống, đôi mắt nhòe lệ. Anh cảm thấy bầu không khí nhẹ hơn, như những oan hồn thực sự được đưa về cõi thanh thản. Người già trong làng nói, ở Việt Nam ta, người chết phải được chôn cất tử tế. Ai dám xúc phạm sẽ gặp báo ứng. Nhưng cậu đã giúp đưa họ ra ánh sáng. Họ sẽ phù hộ cho cậu. Lời nguyền sau song sớ trong trại giam, bà Hòa vẫn sống. Nhưng các quản giáo kể lại, đêm nào bà cũng la hét, kêu gọi dị oan hồn quay về, hoặc thì thầm với nồi phở vô hình. Có hôm, bà gào khóc, đừng bỏ ta. Các ngươi còn nợ ta. Dù bị giam cầm, dường như tâm trí bà vẫn chìm trong vòng xoáy tà thuật. Tin đồn lan ra, nhiều phạm nhân cùng buồn ngủ mê thấy mùi phở nồng nặc, có kẻ còn nôn mửa khi tỉnh dậy. Quản giáo phải chuyển bà sang buồng riêng 6. Minh và sự lựa chọn bài báo của Minh gây chấn động cả nước. Người dân vừa ghê sợ, vừa cảm ơn anh đã phơi bày sự thật. Anh trở thành nhà báo nổi tiếng, nhưng cũng mang theo ám ảnh suốt đời. Nhiều đêm, anh vẫn nghe tiếng gọi trong gió, phở âm hồn, phở âm hồn. Anh đứng trước bàn thờ nhỏ mình lập trong phòng, thắp nén nhang, khấn: nếu còn linh hồn nào chưa siêu thoát, xin hãy theo khói hương này mà về. Tôi chỉ là người đưa sự thật ra ánh sáng, mong được bình an. Khói hương bay thẳng, không tản mát. Minh thở dài, lòng nhẹ hơn một chút.
Hồi kết, văn hóa và bóng tối tháng sau, quán phở Bà Hòa bị đập bỏ. Người dân lập miếu nhỏ tại góc ngõ, thắp nhang cho những linh hồn từng bị nấu trong nồi phở. Họ gọi nơi ấy là miếu phở âm hồn, người qua lại không dám đùa cợt. Họ khấn vái, cầu mong hồn người đã khuất được yên nghỉ. Dần dần, nơi ấy trở thành điểm nhắc nhở, sống phải có đạo đức, đừng vì tham mà xúc phạm người chết. Minh thường lui tới miếu, lặng lẽ thắp nén nhang. Mỗi lần, anh lại thấy lòng mình thanh thản hơn, như gánh nặng dần được gỡ bỏ. Anh biết, vụ án khép lại, nhưng dư âm sẽ còn mãi. Và ở đâu đó, trong dòng đời, những câu chuyện ghê rợn như thế có thể vẫn tiếp diễn, nếu con người để lòng tham lấn át lương tâm.